Okay, good morning all. Today we are going to do, today we are going to do a linear motion, but for equilibrium. So please bring your linear motion books. So because there are a lot of students, they have asked me to actually they have excuse for today's class. Therefore, I have to do linear motion lesson because still I'm doing linear motion lessons because it is very easy to understand. But if you are consider about force equilibrium, that part might be hard. Okay, okay, let's start. Everyone, please look into the board. Okay. In Friday's class, we have discussed about ST curve and how to convert ST curve into a DT curve. DT curve is distance time curve. Okay, so we have discussed about ST and DT curves, and we did some questions. No, okay. Hari. Then there are actually there was some homework. No, homework. Homework. Actually, I have given you five, 1, 2, 3, 4, 5 graphs, and I ask you to explain the motion and convert those graph into DT curves. Okay, we have discussed first two graph, not the. As I remember, we have discussed first 2 or 3 graph, no, 2 or 3. 2 or 3. Can anyone tell me? 2, no? Thank you. That means we have done this one, no? We have done this one. Or this one. Make it. First two, okay. The above one, no? The above one. Yeah. So we have to discuss from this one, no? So we have to convert this ST curve into a DT curve. ST curve into a DT curve. So this is ST curve, Puta. I have to convert this one into a DT curve.
Okay. All right. Now we have to convert this ST curve into a DT curve. Okay. As I told you earlier, in ST curve we have vectors. In DT curve we have scalars only. That means we have to consider the magnitude of those values only, Buddha. Magnitude of those values only. So, as I told you earlier, the easiest way to convert a ST curve into a DT curve, which is from its vector graph to scalar graph. Okay. So if you are converting a vector graph into a scalar graph, you have to consider the magnitude only. Therefore, the easiest way to think is assign some values according to the variation of this graph. Okay. Now you can read this graph now. Now you have all the knowledge to read this graph. So according to your knowledge, assign some values, numerical values to this graph. Then consider the numerical magnitude of those graph those values. Okay. Everyone, please look at the board. Now, tell me from O, A, B, C, D, E, F. Everyone, I need your answers. Tell me from O to A. Tell me what kind of graph is this? Same pattern. Yeah. You can guess. What is the reason? Deceleration. Yes, deceleration. Then same pattern. No? All right. Yes. Why it is same pattern? Yes. In here, S is positive. We also positive. S is positive and we also positive. Therefore, this pattern or this shape won't be changed. It will be the same pattern. Okay. You can verify that thing using assign some value. Okay, assign some value. According to this pattern, this is deceleration. Deceleration means the velocity will be reduced. But the velocity is positive. That is the most important thing. The velocity is positive. That means, suppose if it is in here, velocity is suppose 20, in here it is 10, in here it is 5, and in here it is 0. No? Likewise. Now, if you consider the magnitude of that one, magnitude are same because all are positive. Therefore, from O to A, we have same pattern. O to A, same pattern. Then A to B. From A to B. Tell me from A to B. Station. Yeah, same pattern because it is there's no any velocity. It is at rest. Yes, it is the same pattern. Very good. It is the same pattern. A to B, same pattern. Then B to C. What will happen B to C? Now you can see from B to C, the velocity is negative.
the velocity is negative. So assign some values. Assign some value, and velocity is negative as well as deceleration. It is decelerate. It is a deceleration. So that means the initial velocity, initial velocity is 0. Initial velocity is 0. It is parallel to x-axis, so initial velocity is 0. So if it is a decelerate, if it is a deceleration, the velocity value should be decreased from 0. Therefore, the values should be minus values. The values should be minus values, and that negativity, the negativity should be increased. Negativity should be increased. Negativity should be increased. Negativity should be increased, no? If the negativity, look at this one. Again, everyone asks again, from O to A, you can clearly see the velocity is positive. The velocity is positive, therefore, the direction and magnitude won't be changed. Therefore, the shape won't be changed as the velocity is positive. A to B, again, it is same because it is at rest. Then look at B to C. B to C, you can clearly see the velocity is negative putta, and it is started from 0. So if it is negative and it has a decelerator, it has a deceleration. So if it is a deceleration, the velocity should be decreased. Velocity should be decreased. So if the velocity decrease, that means the negativity of that velocity, should be increased. Minus 10, minus 5, then minus 10, then here minus 20, then minus 30. Some kind of then that I assign some values. Okay. So the negativity should be increased. That's why it is a deceleration. Okay. Then take the magnitudes now. Take the magnitude of those velocities. Take the magnitude of those velocities. Then what will happen? If I take the magnitude only, the initial 5, 10, 20, 30, that means the speed is increasing. It is increasing. So B to C is speed should be increased. Therefore, the shape of the graph should be like this. Should be like this from B to C. B to C. B to C. Okay. The velocity, sorry, this is C. The velocity is increased. Did you get my point? Please tell me. I need responses from everyone. This is very important part. This one. Thank you. Others? Hiroshika, are you okay? Jasmine? Is that clear? Hirosha? Okay. Then again C to D. C to D, tell me the sign of velocity. Sign of velocity. Is it positive or negative? Tackle answers. Answers that check box. Sorry? Negative, no? Yeah, negative. Be negative. Again, from C to D, look at this. Look at this. This angle is obtuse angle, therefore velocity is negative. Velocity is negative. If velocity is negative, definitely the shape will be changed. Then assign some value to check that one. Okay. Now you can see this shape. This shape is an acceleration, no? It is acceleration. It is acceleration. That means the velocity should be increased. The velocity should be increased. Initially, I have assigned initially minus 30. I have assumed those are assumed values, okay? Assume values, okay? Okay. So if you are going to put some values, or put those values using a pencil, okay? Those are some assume values. Then, if it is an increment, then
this negativity should be decreased. No, the negativity should be decreased. That means then this should be minus 20, this should be minus 10, this should be minus 5. Then at the end, it is equal to 0. It is equal to 0. So minus 30 to 0. Minus 30 to 0. Minus 30 to 0 means the velocity is increased. Velocity is increased because initial value is minus 30, the final value is 0. So velocity has been increased. But if you consider the magnitudes, what happened? If you consider magnitude, what happened? What happened to magnitude? Decreases, decreasing. Yeah, it is decreasing. Yeah. 30, 20, 10, 5 is decreasing. Yeah, decreasing. So the shape should be decreasing curve. That means something like this. From B to D, so C to D, the gradient of dt curve should be decreased. Okay. Then D to E, D to E, D to E, D to E. Rest object. Yes, it is at rest. Therefore, the shape won't be changed. D to E. E to F, E to F, E to F, E to F. Uniform velocity. Uniform velocity. Now you can see from E to F, velocity is positive. Velocity is positive. So if the velocity is positive, then the magnitude and the direction all are same. And therefore, if the velocity is positive, then we don't want to consider the magnitude separately. Okay, and as well as the magnitude of velocity is equal, is constant, because this is a constant velocity shape. The constant velocity shape, the velocity is positive. Therefore, the pattern won't be changed. This is same. So this is the dt curve. Okay, this is the dt curve. Therefore, you can clearly see distance cannot be reduced. Okay. Therefore, there is no any reverse in dt curve. There's no any reverse. There's no any reversals in dt curve, because distance cannot be reduced. Okay. Therefore, there is no any reversals in dt curves. Okay. The speed curve is, yes, I did that. Yes. Your answer is correct. Very good. Okay. If anyone have to copy this, now you can copy down. There's a small tip. What is that? If the velocity is negative, assign some values. Then take the magnitude of those values when you are drawing the dt curve. Okay. Therefore, you have to remember one thing, and you can note down that thing, and you can note a special note for that one also. In dt curve, there is no any reversals. Because distance cannot be decreased. Distance cannot be decreased. Okay. Distance cannot be decreased. Right? Therefore, there is no any reversals in the dt curve. Distance can be a constant.
If it is a stationary condition, distance can be a constant, but it cannot be reversed or it cannot be decreased. When you are walking here and there, distance is adding to the previous distance. Therefore, distance won't be decreased. Right. Then the fourth one. I'll erase that one. If you want to take a screenshot now, you can take the screenshot of it. Then you can copy down that one. However, then not අඩුයි not අඩුයි මම දැක්කේ නැහැ not වෙනවා කීප දෙනෙක් ඒවා තිබ්බා but others have to submit your mark. Okay. Okay. Then the fourth one something like this. When you are converting any curve, any motion curve into another motion curve, it is better to draw both of them, both those. I will check. Okay, I will check. මට ගේන්න බැරුණාද මම ගේන ඔයගොල්ලෝ ගත්ත ඔයගොල්ලන් ගේන print house එක මේ exam එක ලියපු මාරයි කියලා කියන්නේ මේ ඒක බලන්න බෑ මොන විදිහකින්ද ඒ තරම් clear photos හරි print out එක ගත්තට පස්සේ ඒක තනි කරව S2 විදිහට මට ඒක බලලා හරිද හරි අමාරුයි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඊළඟට ඔය screenshot ඔයගොල්ලෝ notes එවන එකක්ද මේ especially paper එකක් එවනකොට පුළුවන් නම් cam scan එක නැත්නම් මේ මොකක් හරි scan එකක් use කරලා PDF කරලා එවන්න. හරිද? ඒකට මම 10 minutes දෙන්නවා මම දීලා තිබුණා ඕනෑම රටවල් කාලේ දීලා තිබ්බා. මේ 10 minutes දෙන්නා. හැබැයි scan කරලා එවන්න. scan කරලා PDF කරලා එවන්න එක මාරු ලේසි. අනික scan කරනකොට එක ෆොටෝ එකක් විදිහට scan කරන්න එපා. ඒක scan කරනවා document එකක් විදිහට scan කරන්න. එතකොට අර white background එකේ මේ black එකෙන් තමයි වදින්නේ මේ words ටික. ඒක මාර ලේසි බලා ගන්න. හරිද? නැත්නම් ෆොටෝ එකක් විදිහට ස්කෑන් කරොත් ආයෙ පාරක් ඒක මේ print out ගත්තට පස්සේ පුතේ මේ clear නැහැ. හරිද? ඒක නිසා ස්කෑන් කරනකොට document එකක් විදිහට ස්කෑන් කරලා send කරන්න PDF කරලා ඊළඟ exams වලදී මට ඒ කියන්නේ දැන් සමහර මේ papers බලනකොට ඒ ළමයා ෆොටෝ එකයි පොලේ දෙකම බල බල තමයි මට මාක් කරන්න වෙන්නේ. හරි අමාරුයි ලියන්න නැහැ මේ වගේ. ඊළඟට කොච්චර හොඳ අයියලක්ක ටිකක් දෙන්න කියනවා නම් අඩු ගානේ මේ පේපර් එකේ අර ස්කෑන් කරලා වෙන එකේ මේ වාගේ නේම් එකක් දාන්න නැහැ හොදේ. print out ගත්තට පස්සේ ඉතින් මම වෙනම බලන්න ඕනේ මේක කාගේද කීප දෙනෙක් දාලා වල තිබ්බා. කීප දෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් ඒක තිබ්බා. මේ අරිත් කට්ටිය ඉතින් අර
common sense ටිකක්වත් පොඩ්ඩක් අඩුයි නේද? ඒක මේ ඊළඟට කරනකොට මම ගිය පාරත් කිව්වා මේ පොඩ්ඩක් මේ නම දාලා ඉවන්න කියලා. නම දාන්න මොකද මම print out ගන්න ඕනේ. මම print out කරනවා බලන්නේ. print out බලන් ගන්නකොට ඉතින් bulk එකක් විතර print out එක ගන්න. print out එක ගත්තට පස්සේ ඉතින් අර එකින් එක නෙවෙයි කරන්නේ. print out එක අරගෙන ආවට පස්සේ මම ආයෙත් හොයන්න ඕනේ මේක කාගෙද. හරි. ඒ නිසා නම දාන්න. නම දාලා send කරන්න. Okay. Okay. Then tell me from O, A, B, C. This is a DT curve. ST curve. Another thing, when you are drawing a ST curve, any motion curve in the exam, you have to mark two axes. Then you have to mention the unit. You have to mention the unit that you are going to use to measure it. Those are mandatory thing. Okay, those are very compulsory thing. If you do not mention those things, then you won't be have full marks. Okay. Okay, from O to A. Tell me the shape. From O to A. Yeah, same pattern because velocity is positive. That means we don't want to consider the magnitude of velocity and magnitude of speed. Both are same because velocity is positive. Therefore, magnitude of velocity and speed are same. Therefore, the shape won't be changed. It is the same shape. O, A. Then A to B. Same shape, sir. Very good. Same shape because velocity is positive. That means velocity and the speed both are same. Because velocity is positive. Then B to C. B to C. All the B to C. B to C. The velocity is positive or negative? Velocity It's is negative, sir. negative. It is negative. So straight line with an angle, no, sir. Yeah. Straight line. Straight line. With an angle. Yes, you see, it is negative, but it is a constant. It is a constant value. Therefore, the speed is a constant. But it should be a positive value because speed is a magnitude. The speed is the magnitude of velocity. Therefore, it is a positive value. And it should be a straight line. தெரியுமோ நல்லா தெரியும் தெரியல okay. Thank you. Okay, you can take a screenshot or you can copy it down. මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන ගිහින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් මේක කරමුද කට්ටියට okay.
Then the last one. O A B C. O A B C. Alright. Again. From O to A. From O to A. So what is the sign of velocity? What is the sign of velocity? From O to A. It's a negative, sir. Negative. If it is negative, then we have to consider their values. No. Tell me, is it a deceleration or acceleration? Deceleration. Deceleration. Deceleration and negative. Negative values as well as deceleration. You can clearly see initially if I draw a tangent to the curve, it will be parallel to x-axis. Therefore, we can take the initial velocity as 0. Then from that assign values. Okay. Values are negative, it should be decelerated. Values are negative, it should be decelerated. So it is -5, then the second one should be -10 or something. No, it is lesser than -5. -20, then -30, -40, something like that. Okay. Then take the magnitude of those values, because this is the velocity. This is the velocity of this object. But speed is the magnitude of the velocity. Speed is the magnitude of velocity. So you have to take the magnitude only. So if we consider magnitude, it is increasing. The magnitudes are increasing. Magnitudes are increasing. Therefore, from O to A, the gradient of dt curve should be increased. From 0 to from O to A. It is increasing. Then A to B, is it negative or positive velocity? It's negative, sir. Yes, also negative. Therefore, we have to consider the values now. So the initial value is -40, and you know this value is 0. So -40. Then the negativity should be reduced. No, negativity of the velocity should be reduced. Then -30, -20, -10, something like this. Okay. So the velocity is increasing. The velocity is increasing because the negativity is reduced. Negativity of the velocity decreases. Therefore, velocity increases, but the magnitude of that velocity decreases. The magnitude of that velocity decreases. So from A to B, the speed decreases. It decreases. And finally, it is equal to 0 from A to B. Okay. Then B to C, the velocity, sign of velocity.
Positive sign. Yes, positive velocity, positive. So you don't want to consider the magnitude, because if the sign of velocity is positive, then the speed and velocity both are equal. Therefore, the shape is same. BC. Okay. Hi. Did you get my point? තේරෙනවද? මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ answers වලින්. හොඳයි. Good. This is the way of converting a vector diagram into a scalar diagram. Vector diagram into a scalar diagram. Okay. Okay. Shall I clean the board? Shall I clean the board? ඊළඟට මට ඕගොල්ලන්ගේ මෙහෙම දෙයක් ඕනේ. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මොනවද මේ quick recaps ලියා ගන්න වෙනම පොතක් තියාගන්න කියලා. ඒක ගොඩක් හොඳට කරපුවා මම හිටියා වෙනම පොතක් තියාගෙන ඒකට මේ reviews ලියලාගෙන මාරම ලස්සනට කරපුවා මම හිටියා very good ඒගොල්ලෝ. මට අනිත් පැයගෙත් ඒ ටික ඕනේ. ඒ කියන්නේ quick recaps ටික දැන් අද 6 වෙනි එක තියෙනවා. ඊළඟට අපි questions මේ quick recaps පහක් ඉවරයි. මට හැබැයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටියගේ තව රිවිව් එකක් දෙන්න බැරුණා. මම ඉංග්‍රීසි සිංගල් මීඩියම් කට්ටිය දුන්නා. හේතුව සිංගල් මීඩියම් කට්ටිය ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවෝ කම්ප්ලීට් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝ මේ පරණේ මොනක් කමන්නේ නැහැ. කරන්න බැරුණා නම් කාට හරි ගිහිල්ලා quick recaps එක කරන්න. ඒ ලින්ක්ස් ටික මගෙන් ඉල්ල ගන්න. ලින්ක්ස් ටික ඉල්ල ගන්න නැත්නම් ලින්ක්ස් ටික group එකේ තියෙනවා. ඒක මම කිව්වේ නැහැ. බැරි වෙලා හරි හොයාගන්න අපහසු නම් මට කියන්න මම ලින්ක්ස් ටික එවන්න. හරිද? ගිහිල්ලා ඒක කරන්න. කළා සබ්මිට් කරන්න. සබ්මිට් කරාට පස්සේ එතකොට ඒක මොකක් වුණත් ඔයාලට questions කරන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ටික කරන්න හැමෝම. මොකද ඒකෙන් මේ මම කාටවත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මම බලින්නේ නැහැ කාටවත් කිසිම කියන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. එක්සෑම් එකට ෆේස් කරන එකට කිසිම දෙයක් බය වෙන්න එපා. හරිද? මේ ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද අර මම හිතන්නේ කොළඹින් නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පාස් වෙනවා අනිවාර්යෙන් A3 ඕනි වෙනවා 3S ඕනි වෙයි නේද 3S 2A 1B වලට ගින් තියෙනවා 2A 1B වලට ආල්දී වගේ තියෙනවා හැබැයි අනිවාර්යෙන් 3S කියන දේ තියාගන්න මෙඩිසින් නෙවෙයි ඉන්ජිනේරින් උනත් අපිට මේ කියන්නේ අර රූරල් ඒරියාස් වලින් නම් ගත්තොත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මේ යනවා නමුත් අපි කොළඹ ගම්පහ ගත්තොත් එහෙම 3S තියාගන්න වෙයි. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්නේ හරි කැන්ඩි also. ඒ කියන්නේ ඒව අනිවාර්යෙන් මේ කැන්ඩි ඊළඟ තුරුණෑගල ගාලම අතර මේ මොකක්ද ඒව ටිකක් ඉන්න මේ කියන්නේ කම්පිටිටිව් එක වැඩි. හරි ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් එතන මේ try කරන්න අනිවාර්යෙන් 3S මොනවා try කරන්න ඕන 3S වලින් මෙහාට try කරන්න බෑ. හරි ඒ නිසා අනික මැත්ස් නම් අවුලක් නෑ පුතේ. නමුත් මේ බයොලොජි ගත්තොත් එහෙම එතන යුනිවර්සිටි එකත් බලපානවානේ.
ඒ කියන්නේ කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන දැන් ඕගොල්ලන් අපි කියන එක හරි කැම්පස් එකේ වචනෙම තියෙනවා නම් ගැට්ටක් කියලා තියෙනවා මේ ගැට්ටක් කියලා කියන්නේ එක එක මේ එක එක විදිහට තමයි එක එක කියන්නේ යුනිවර්සිටි ගැට්ටක් තියෙනවා යුනිවර්සිටි ගැට්ටක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි කොළඹ කැම්පස් එකේ අවුට් වෙන ඩොක්ටර්ස්ලා ඒක විදිහකට මේ සලකන්නේ ඊට පස්සේ ඉතින් හරිය ඒ විදිහට ඔය පුංචි පුංචි ගැටි තියෙනවා ඩොක්ටර්ස්ලා මේ ඔක මේ ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එකට බලපාන්නේ නැහැ. මැත්ස් වල බලපාන්නේ නැහැ. මැත්ස් වල එහෙම ඇත්තෙත් නැහැ. මැත්ස් වල මොකක් කරත් අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් යන්න ඕන නැහැ. ඊට අඩු කෝස් එකක් කරත් කිසිම අවුලක් නැහැ. අර විදිහේම සර්විස් ස්කේල් එකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක මැත්ස් වල තියෙන හොඳ දේ. මැත්ස් වල තියෙන ඔය හැම සෙට් මේ ඒ කියන්නේ අපි නිකන්වත් හිතන්නේ නැහැ මේක මේ හොඳ කෝස් එකක් කියලා. නමුත් මැත්ස් වල ඒ කෝසස් වලින් පුතේ මේ ආරම්භ විදිහට මේ ඒ කියන්නේ අපිට earn කරන්න පුළුවන් මේ මොකද ඒ කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් යන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් යන්න එපා කියනවා නේද? මෙතන මස්කන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවනේ මුදවන්නේ. මම එහෙනම් තනිකරම මේ හොක්ස් පල්ලෙහාට දාගෙන එහෙම හිතන්න එපා. හරි. මම කියන්නේ මැත්ස් වල තියෙන මේ අර ෆීල්ඩ් එක ගොඩක් වයිඩ්. හරි. ඒකේ අපිට choices ගොඩක් තියෙනවා. choices ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් තැන් ගොඩක් තියෙනවා. එතෙන්ට ඕනේ නම් තමුගේ ස්කිල් එක විතරයි. තමුගේ ස්කිල් එකයි තමුන්ට මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් නොලෙජ් එක විතරයි. හරි. ඒක අනිවාර්යයි තියෙනවා. හරි. තමුන්ට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ තමුන් හදා ගන්නවා නම් ඒක බොහොම ලේසි. අනික මැත්ස් මේ ස්ටුඩන්ට්ස් කෙනෙක් කවුරු ගත්තොත් ඒක අනිවාර්යෙන් එයා කොමර්ස් පැත්තේ මොකක් හරි දෙයක් කරොත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ සීමා හරිය නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ ඩිග්‍රී එකෙන් පස්සේ MBA එකක් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ වැලියු එක මාකට් කරන්න විදියක් ඉගෙන ගන්න එක වඩා හොඳයි. මේ මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ජොබ් එකට ඉස්සරහට ඕනේ වෙනවා. especially management skill එක. ඒ නිසා මැත්ස් ගන්න ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ එකක් පටන් ගන්න. ඒ වගේ පටන් ගන්න කියලා කියන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඉස්සරහට ඉක්මනින් යන්න මැනේජ්මන්ට් ලෙවල් එකට යන්න. මොකද ඒක ડોක්ටර්ස් වලට ඕනේ නැහැ. ડોක්ටර්ස් වලට ඕනේ ડોක්ටර්ස් වල තියෙන තමයි ස්කිල් එක ඩි කරගන්න විතරයි සබ්ජෙක්ට් වයිස් සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එක ඩි කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ අර කන්සල්ටන්ට්ස් කෙනෙක් මේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙනවොත් ඔයාට ඒකෙම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් නොලෙජ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ තමුන්ගේ අර තමුන්ගේ තියෙන ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ කැරියර් එකට අවශ්‍ය තියෙන නොලෙජ් එක ඩි කරලා ඒක තියෙන අර මේ ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න විතරයි. හරිද? හැබැයි ඉන්ජිනියරින් කෙනෙක්ට ඒක නෙවෙයි ඉන්ජිනියරින් කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් තමුන්ගේ නොලෙජ් එක කමර්ෂියලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. that is a must. okay. ඒක නිසා ඒක වාගේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමහරවිට ඇඟේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. බොහොම ලස්සනට මාකට් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔක කිසිම දෙයක් නැති. හැබැයි මම කියන්නේ පුළුවන් නම් අරව කරන්න. ඒවෙන් එන නොලෙජ් එක මාර වටිනවා. මොකද අපි ඉන්ජිනියරින් කරලා යන්නේ තනිකරම මැනේජ්මන්ට් ලෙවල් එකට යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනි අපිට තියෙන දීලා තියෙන මේ යුනිට් එක මැනේජ් කරගන්න. ඒක මාරව ඒ කියන්නේ ලේසි නැහැ. මොකද ලේසි නැහැ කියලා කියන්නේ අපි ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හියුමන් රිසෝස් මැනේජ්මන්ට් එක දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ අපේ වෙනවද මේ අපි ගත්තොත් තියෙන ලොජිස්ටික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්ස් ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොකියුමන්ට් පැත්ත ඒ හැම දෙයක්ම අපි දැනගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ මැත්ස් වල අපි ගියාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එකක් විතරයි. කැම්පස් එකේදී අපි ඔය කරනවා වුණාට අපි ඒක කැම්පස් එකේදී ඉච්චර කෑ කරන්නේ නැහැ. අපි දැක්කම කතා කරන්නේ කැම්පස් එකේ මැනේජ්මන්ට් කරනවා වුණාට මැනේජ්මන්ට් ඒවා කෑ කරන්නේ මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද අපි ඒ යන්නේ මේ ගොඩක් ඒවා ටෙක්නිකල් පැත්තනේ. ඒක නිසා මේ අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ දෙයක් කරලා තියාගන්න. මේ ඊට පස්සේ මේ වඩා හොඳයි. මේ දැන් ඔය සමහර අපේ මගේ රජ්‍යකේ මේ ආවලට පිට මියා සීමා ඒ දවස්වල කරා සීමා ගාට පස්සේ මේ දැන් ඊට පස්සේ සීමා වලින්ම ගියා සමහර ගන්නත් තියන්නේ අකිල පුරවත්ත කියලා ඔය මේ සීමා එකේ මොකද්ද ඉස්සර ඒකේ මොකද්ද ලොකු රෑන්ක් එකක් තියෙන අවශ්‍යයි මේ ඒ පැත්තෙන්ම ටිකක් තියෙනවා හරි ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න මැක්ස් කරන්න කට්ටිය ඊට පස්සේ බය කරන කට්ටිය අවශ්‍ය නැහැ
හැබැයි බයෝ කරන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් බයෝ කරන නෙවෙයි ටැක්ස් කරන කට්ටියත් අනිවාර්යෙන් ඔය කියන දිස්ත්‍රික්ක වල ඉන්නවනම් 3 years වලටම try කරන්න. එතනින් පස්සේ මොනවා වෙනවද දන්නේ ඒ තරම් මේ කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා ඒ දිස්ත්‍රික්ක වල. හරිද? ලේසි නැහැ ඒක නිසා. හරිද? මගේ යාළුවෙක් කිව්වා දවස්වල මේ අපි ඔය ඒවල් කරන කාලේ උතේ ඒ අපි ලොකෝ අයියා කියලා කියන්නේ එයාට ලොකෝ අයියා කියලා කියන්නේ හේතුව මේ අපිට වඩා අවුරුදු 13ක් නෑ 15ක් විතර වැඩි. අවුරුදු 15ක් විතර වැඩි මල්. එයා first try second try කරලා ඒ දෙකම fail වුණා. fail වෙලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි එයා මේ ඔය එක පුංචි පුංචි රස්සා කර හිටියේ. ඒකෙන් එයාගේ පොඩ්ඩක් ෆයිනෑන්ෂියල් එකට උඩක් අමාරු වෙලා හිටියේ. කොහොම හරි අපේ මැස් කරපු සර් කෙනෙක් මැස් ගන්න බුස්සර එයාව හම් වෙලා දවසක් මේ තාෂයි එකක් ඉතුරු වෙන තාෂයි එක මෙයා දැන් මේ විදිහේ අර ෆයිනෑන්ෂියල් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන නිසා සර් ප්‍රොපෝස් කරලා තිබ්බත් අයි තාෂයි කරන්නේ නැත්තේ තාෂයි කරන්න කොහොම හරි උදව් කරන්න නැත්තේ ඊට පස්සේ මේ කොහොමද අපිත් එක තමයි ක්ලාස් ආවේ මේ තාෂයි කරා මාරම කැපකිරීමක් කරලා තාෂයි කරපු මිනිස්සේ එයාගේ වීඩියෝස් එක තියෙනවා එයාගේ මේ ජීවිත කතාව ගැන මොකදලා ගොඩාක් ඉන්ටෝ ටීවී ඉන්ටෝස් පවා කරා මේ මොකක්ද රංජිත් රංජිත් ඒ ලොකෝ එක කියන්නේ රංජිත් නවරත්නගේ නමක් මේ අන්තිමට තර්ඩ් ට්‍රයි එකේදී කොහොම හරි ඉන්ජිනියරින් යද්දී යා මේ ඉන්ජිනියරින් මොකක්ද යා ලිව්වේ පොළොන්නරුවේ අපි රත්නපුරේ ලියන්නේ නැතුව පොළොන්නරුවේ ලිව්ව රත්නපුරේ යන්න ටිකක් අමාරුයි. රත්නපුරේ මේ යෝගේ ලොකු තරගයක් තියෙනවා. මේ පොළොන්නරුවේ යාට තිබ්බේ C3යි. C3 තිබිලා යා තේරුණා ඒ ඉංග්‍රීසි පැකට් එක මේ TLM ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඇන්ඩ් ලොජිස්ටික්ස් මැනේජ්මන්ට් වලට. හරි. දැන් RD එකේ ඒ පැත්තේ ඩිරෙක්ටර් පෝස්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක්. මේ හැබැයි C3ෙන් යා ගියේ කැම්පස් එකට C3ෙන් ගියේ හේතුව යා මේ පොළොන්නරුවෙන් තමයි ලිව්වේ තර්ෂයි. හරි. දැන් ඕන පදිංචි වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඊළඟ කොහේ හරි එහෙම ලියන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි හැබැයි මේ එහෙම කළා තේරුමක් නැහැ. මොකද මෙරිට් පාස් වලට යනවා නම් පුතේ මෙරිට් පාස් එක තනිකරම මේ ලංකාවේ වුණ බලන්න මෙරිට් පාසස් ටික. ඒ නිසා මෙරිට් පාසස් එකට මේ try කරනවා නම් ඉතින් කොහෙන් ලිව්වත් එකයි. හරි. දිස්ත්‍රික් කෝට් එකෙන් යන්න try කරනවා නම් ඉතින් මේ කොහෙන් ගියත් ඒක මේ ඊන පැත්ත බලපාන. නමුත් දිස්ත්‍රික් කෝට් කියන එක මම නම් එච්චර මේ කියා කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ ඒකට try කරන්න එපා. ඒකේ නවතී. try කරන්න මෙරිට් එකට. මෙරිට් එකට try කරොත් ඒකෙන් හරි නවතිනවා. නැත්නම් ඒකට try කරොත් ඒකත් නැහැ. හරි. ඕකයි වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මෙරිට් එකට try කරන්න මෙරිට් එකක් ගන්න අමාරු නෑ. අමාරු නෑ මෙරිට් එකක් ගන්න. මේක හරියට කරගත්තොත් මේ කියන්නේ මේ අපි හරි පාත් එකට ගියොත් එහෙම අමාරු නෑ. හරි. ඕක ෆේල් වෙන්න යමාරු හරි පාත් එකට යනවා පස්සේ. හරි. මොකද අනිවාර්යෙන් හොඳටම දන්නා මේ ගන්න පුළුවන් කියලා. අර පාත් එකට වැටෙන්න තමයි අමාරු. දැන් ඕගොල්ලෝ තමයි තාම අලුත්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට අර මේ සිංහල විදිහින් පැටලලා කිව්වේ මේ දැන් මේ එක්සෑම් එකේ මම මේ මන්ත්ලි එක්සෑම් එක දුන්නට පස්සේ මම දැක්කේ පොඩ්ඩෙනෙක්ට මේ ලියා ගන්න බැරුණා වෙලාවට. ටයිමින් මම ওই පේපර් එකෙන් පුතේ ඔයගොල්ලන් නිකන් දෙන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ නිකන් පුළුවන් නම් කරන්න බලන්න. ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් මොකද? හරි. අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් මේ පේපර් එක මේ හිමිසරේ කරන්න දුන්නොත්. හරි. එකම දේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ වලට ටක් ගාලා ඔලුට එන්නේ නැහැ වැඩි. අපි ඒකට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒකට හුරු වෙන්න තමයි මම ඔය හැම වෙලේම කියන්නේ. මම දැන් ඔය ක්වික් ටිකක් සීරීස් එකක් දුන්නෙත් හේතුව ඒකයි. මේ ඒ ටික කරන්නේ. ඒ දේ කරලා පුළුවන් තරම් ස්පීඩ් දෙකෙන්ම පුළුවන් ස්පීඩ් දෙකෙන්ම මේ හැමදේම කරන්න. දැන් මම දැකලා තියෙනවා මම මේ සිංහල විශේෂයෙන් සිංහල විදිහම කීප දෙනෙක්ම දැකලා තියෙනවා මේ නෝට් එක සාමාන්‍ය ලියලා ඊට පස්සේ ආසලක් නෝට් එක ලියනවා ලස්සනට. ලස්සනට ලියලා ඒකම ලස්සන ලියනවා. ඒ දේ කරන්න එපා ඒක හොඳයි. හරිද මේ හොඳයි කියලා කියන්නේ තමුන්ගේ නෝට් එක ලස්සන තියාගන්න එක හොඳයි. නමුත් එතනින් ඔය පළවෙනි දේ ස්පීඩ් එක නැති වෙන්නේ. මොකද තමුන් ස්පීඩ් එක කරන්නේ නැහැ. ඒ තමුන්ට පුළුවන් නම් ස්පීඩ් එකටම ලස්සනට ලියා ගන්න. ඒක මාර වටිනවා. හරි. ඒක නිසා අටුකොලයක ලස්සනට ලියලා රෆිට් එක ලස්සනට ලියලා ඊට පස්සේ ආසල පොතේ පේස්ට් කරන්න එපා. ඒක උරු වෙන්න එපා. එකපාර පොතේ ලස්සනට ලියන්න. හරි. ඒක තමයි
දැන් මගේ සාමාන්‍ය මගේ දැන් මගේ හෑන්ඩ් රයිටින් අපුත් එහෙම මගේ සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් අර රොටි ෂේප් එකට තියෙනවා. රොටි ෂේප් එකකින් පොඩ්ඩක් මේ ඒ වගේ ගතියක් තියෙනවා වේගෙන් ලියනකොට. මේ එතකොට මම කරේ පොඩ්ඩක් මගේ අර අර ලෙටර් එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරනවා. ටිකක් එක ලොකුවට ලියනවා. ලොකුවට ලියුවට පස්සේ පැහැදිලි නිබුත බලන්න එක්කෙනා. ඒ නිසා මම යන කොලගාන බලන්නේ නැහැ. ඉතින් කොලගාන කියලා කියන්නේ කොහොමද ඉතින් මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙන ෂීට් නිබුත ඉතින් මගේ අතින් ගෙනියන්නේ නැහැ. මේ ඒ නිසා ඒ කියන්නේ අර මේ පතර ලොකු අකුරු නේ මම ලියන්නේ සාමාන්‍ය ලොකුවට මම ලියනවා. පැහැදිලි නිසා. හරිද? අනිත් එක ලියනකොට ෆුල් සෙන්ටෙන්ස් ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? දැන් අපි නිකන් හිතන්නකෝ අපි සිම්පල් හාමොනික් මොෂන් ගැන කතා කරනවා කියලා. සිම්පල් හාමොනික් මොෂන් කියන එක සිම්පල් හාමොනික් මොෂන් කියලා මෙහෙම ලිව්වට පස්සේ බලන එක්කම නොතේරෙනවද නෑ? තෝ තේරෙනවා. බලන්නේ පුතේ ටීචර් කෙනෙක් නේ. ඒක නිසා අර තමුන්ට ෆුල් සෙන්ටෙන්සස් ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මේ බලන එක්කෙනාට තේරෙන විදිහට ලියන්න. බලන එක්කෙනා තේරෙන විදිහට ලියලා එතකොට එතනින් ඔයගොල්ලෝ ස්පීඩ් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් එක ඕගොල්ලන්ට කවදාවත් කැල්කියුලේෂන්ස් කරන ස්ටෙප්ස් වලට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ හරියට තියරි ඇප්ලයි කරන ඇප්ලිකේෂන් එක දෙනවා. ඊළඟට ආන්සර් එක දෙනවා. ආන්සර් එකයි ඇප්ලිකේෂන් එකයි අතරේ කැල්කියුලේෂන් ස්ක්‍රිප්ට් එකකට වැඩක් නැහැ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරිද? පළවෙනි එක දෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකට මොකද්ද ඔයා හරියට තියරි ඇප්ලයි කරාද කියන එකට. ඊළඟට ෆයිනල් මාර්ක් එක දෙන්නේ පුතේ ෆයිනල් මේ ෆයිනල් ආන්සර් එක. එතකොට මේ දෙක අතර ඔයා ස්ටෙප් 10කින් කරාද ස්ටෙප් 3කින් කරාද හිතෙන් කරාද ඒ වැඩක් නැහැ. ලකුණු දෙන්නේ එච්චර. හරිද? හැබැයි ඇප්ලිකේෂන් එක කියන්නේ වගේ ලොජික් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මම මේ කියන්නේ එසේ ගණන් වලට. එසේ ගණන් වලට අනිවාර්ය ලොජික් එක තියෙන්න ඕනේ. ගත්ත ලොජික් එක. ඒක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා කියන්නේ. ඒකට අනිවාර්යෙන් මාර්ක් එකක් දෙනවා. ඊළඟට ආන්සර් එක එච්චරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ලොජික් එක හරියට ලියලා ආන්සර් එක හැබැයි බැලුවා තවලක් නැහැ. මේ ආන්සර් එක දිහා හැබැයි බලලියෙන් ඉතින් උත් හරියට කරන්න බෑ. හරිද? හැබැයි ලොජික් එක හරියට තියෙනවා. ලොජික් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. ආන්සර්ස් ටික ඔයාලා පුළුවන් තරම් හිතෙන් ගන්න. දැන් මේක ඕගොල්ලෝ හුරු වෙන්න ඕනේ. මේක හුරු වෙන්න නැතුව කරන්න අමාරුයි. ඉතින් අර ඔයාලා විසින්ම ප්‍රයෝගයක් මම කරන්න පුළුවන් එකම දේ මට කියන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඔයාලා විසින්ම හිතේ හුරු වෙන්නේ. ඒ දේ කරන්න මොකද අනිවාර්යෙන් මේ අර කොළඹ ගම්පහලම විශේෂයෙන්ම අනිත් දේවල් නෙවෙයි. මොකද තියෙන ඒ කියන්නේ ඒතර තියෙන ටෙම්පරේචර් එක ගොඩාක් වැඩි පිටි. මාලා වැඩි. ඒ දේ ඔළුවට අරගෙන වැඩ කරන්න. ආයෙ රිලැක්ස් වෙන්න ටයිම් නැහැ. ඊළඟට මම අනිත් පැත්තට කියන්නේ හැමෝම තමයි දැන් අර එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටිස් කරලා ඇති කරන්න ඊට පස්සේ ආයසර ඔයාලා කැම්පස් ගියට පස්සේ ඕන තරම් කරා. ඒකේ තියෙන ක්ලබ්ස් ඉස්කෝලේ නැහැ. ඒ තරම් ක්ලබ්ස් ටිකක් තියෙන්නේ ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ඇක්ටිවිටිස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙක පොඩ්ඩක් පෝස්ට් කරලා ඉන්න. මේ අවුරුදු දෙක. මොකද හරි අමාරුයි කරන්නේ. ඒක මම ඕන තරම් මගේ අත්දැකීම් තියෙනවා. මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඕන තරම් මම දැකලා තියෙනවා. ආරම්භ දක්ෂ ළමයි නිකන් නැස්තිය. ආරම්භ දක්ෂ ළමයි නිකන් නැස්තිය නම ඒ කියන්නේ හරියට ෆෝකස් කරලා වැඩේ කරා නම් අනිවාර්යෙන් ඉංජිනේරින් වලත් හයස්ම රෑන්ක්ස් යන්න පුළුවන් කට්ටිය නිකන් නැස්තිය ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය C3 B1 C2 ඒ වගේ අරගෙන සාමාන්‍ය ජොබ්ස් වලට ගිය කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒක එහෙම කරගන්න එපා කරා. ඒක පසු කාලීනව තමයි තේරෙන්නේ මම මෙදා මෙහෙම නොකර මෙහෙම කරා නම් හොඳයි නේ කියලා. ඒක එතනට යන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේ දවස් ටිකේ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටිස් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා පුළුවන් තරම් ફોකස් එක දෙන්න එක්සෑම් එකට. රිලැක්ස් වෙන ටයිම් එකක් නැත. සාමාන්‍ය ඉන්ජිනියරින් ගත්තොත් ඉන්ජිනියරින් නම් මොකෝනේ සාමාන්‍ය හොඳම කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒ වගේ මේ මෙඩිසින් වල කලම් තමයි හොඳම. ඒ කියන්නේ ෆැසිලිටිස් වැඩි කියන එක විතරයි. කොලම්බෝ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ගත්තොත් නම් ඒ වගේ පොඩි ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. මොකද ලෙක්චර්ස්ලා ප්‍රොබ්ලම් නම්බර්
ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඒ ගානේ ඉන්න ඒ නම ප්‍රොෆෙසර්ස් ඉන්න ගානේ ඊට පස්සේ වල තියෙන මේ ඔය මේ ඉතුරු ෆැසිලිටිස් ටිකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඒ තියෙන ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඉංජිනේරින් ගත්තොත් එහෙම මොන ෆැකල්ටි එකද තවලක් නැහැ. ඉංජිනේරින් ගත්තොත් මොන ෆැකල්ටි එකද තවලක් නැහැ. වා මම අදට මේ පසු දෙන අපරාධ මම මොකද ගියේ මට කියලා දෙන්න යන්න තිබ්බනේ කියලා. හරිද? ඒ විතරෙන් හතර එකේ ඉන්න. හරි. ඒ දේ තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ මේ ඉංජිනේරින් වල අනවශ්‍ය විදිහට මේ කැම්පස් වල මරා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මෙඩිසින් වල පොඩ්ඩක් ඒ ගතිය තියෙන නිසා try කරන්න පුළුවන් තරම් හොඳම රැන්ක් එකක් දාගන්න. හරි. ඒ නිසා අවදාරිත ඔයගොල්ලෝ මේක වෙනස් කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් අවුල තියෙන්නේ ඉතින් මේ ඒක වෙනස් කළ යුතුයි. අවශ්‍ය නැති දේවල්. මට මතක විදිහට පුතේ ගිය පාර 1200 ගණක 1500 මම බලගෙන මම මතක නැහැ ගිය පාර ගණන් මේ කොහොමද 1500කට කිට් වෙන ගණක් එනවා මෙඩිසින් වල 1500 දෙකොල්ලක 2000කට කිට් වෙන ගණක් මම මගේ මතකෙ තිබ්බේ මේ ඒක 1500 2000 අතර වගේ නම මතකෙ තිබ්බේ නම් හරිද මම පොඩ්ඩක් බලන්න කියන්න හරි හරි අනිවාර්යයෙන් යන්න ඕනේ කරන්නේ යනවා මේ හැබැයි මේවයි විතර අර ඒ වගේ අනවශ්‍ය දේවල් මේ නිකන් අර ඒ වගේ දේවල් වලට නිකන් අර ගෲප් සදා ගන්න එක නමුත් ඉතින් ලංකාවනේ ඉතින් මේ විභෝගනේ හරි අපි ඉන්නේ ලංකාවේ එක්සෑම් එකක් කරන්නේ ඉතින් ඒ විදිහට අපි හැර ගැහෙන්නත් වෙනවා හැබැයි ඉතින් කවදාද ඕගොල්ලන්ටම නැති කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා අපේ කාලේ අපි එහෙම දෙයක් තිබ්බයි මොරටුවේ තිබ්බේ මොරටුවේ පොඩි ප්‍රශ්න මොරටුවේ අපි මේ පොලිටිකල් නෑ පොලිටික්ස් නෑ මොරටුවේ අනිත් කැම්පස් වල පොලිටික්ස් තියෙනවා මේ මොරටුවේ පොලිටික්ස් නෑ මොරටුවේ තියෙන එකම දේ මොරටුවේ යන ළමයිගේ තියෙනවා ඒත් ගැට්ටා හරිද ගැට්ට කියන්නේ කොළඹ සහ කොළඹින් පිට කියලා හරිද කොළඹ ගැට්ට සහ කොළඹින් පිට කියලා තියෙන්නේ ඒකත් ඉතින් ෂෝක් ගැට්ට ඒ ඕකට තමයි ඊට පස්සේ මරා ගන්න හරිද ඒකද අර මරා ගන්න තමයි තියෙන්නේ හැමෝම කොහෙන් ගියත් මරා ගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔකට මරා ගන්න හැබැයි ඊට පස්සේ අපේ කාලේම අපි දේරකට කොළඹ ඉඳන් එන්නේ ළමයි කොහෙන් ඉඳන් ආවත් ළමයි ඉන්නේ අපි යාළුවනේ අපි මොකද ෆස්ට් එකේ මුලින්ම ආවට පස්සේ එකෙක් ඔළුවත් ඕවා නැහැ හැමෝම යාළුවගේ ඉන්නවා ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ උඩබැජ් වල අයියලා අපිට කියන තෙල ගහනවා කියලා තෙල ගහනවා කියලා කියන්නේ කෙලින්ම පොයිසන්ස් දානවා මේ දැම්මට පස්සේ ඉතින් මට සිල් මරා ගන්න 100 ගන්නට අරුම්දී හරිද මේ ඔක වෙනවා ඊට පස්සේ නේ ඊට පස්සේ අපි 30 යනකොට ඉතින් ඔක තේරුණා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ අපේ අරුද්දී ඒක අපි ඇත්තටම මේ කන්ට්‍රෝල් කරලා වෙනස් කරා ආයි ඒ වගේ ගැටි කතන්දර තියාගන්න එපා කියලා ඊට පස්සේ අපි පස්සේ දිගටම මේ ආයි කොළඹයි පිටයි කියලා දෙයක් තිබුණේ නැහැ. බොහොම සමුයි සමාදානෙ හිටියා. දැන් කොහොමද දන්නේ නැහැ ඉතින් ආයි. හැබැයි ඉතින් අවුරුදු ගාණක් යනකම් අවුරුදු 5ක් 6ක් යනකම් අප්ඩේට් එකක් තිබ්බා. තිබුණේ නැහැ ඊට පස්සේ. දැන් ඊට පස්සේ හැබැයි දැන් කොහොමද දන්නේ නැහැ. දැනුත් මං හිතනවා නැති යතු කියලා. මොකද දැන් ඔය යන ෂෙයා වෙන ෆොටෝස් අනම්මනම් ඒ නිවුස් දැක්කට පස්සේ නැතුව ඇති කියලා මං හිතනවා. ඒක ඉතින් එක කැම්පස් වල තියෙන කල්චර්ස් දැන් අපේ කැම්පස් එකේ තව තිබ්බා ඔය NDT එකයි BSc එකයි ගහගන්නේ. අපේ අවුරුද්දට පස්සේ අවුරුද්දේ අන්තිමට මේ පෙට්‍රල් බෝම්බ පවාගෙන පෙට්‍රල් බෝම්බ ගහනවා කියන්නේ හිතන්නකො ඉතින් මරා ගන්නවනේ. ඒ මට්ටමටම ගියා. ඒ මට්ටමටම ගියාට පස්සේ අන්තිමට මේ NDT එක අතනින් අයින් කරා මේ දැන් ඒගොල්ලන්ට හොම්බ ගම වෙනම මේ ITN කියලා වෙනම ෆැකල්ටි එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක වලවල ඉතින් ඒක හදන්න ගියත් අන්තිමට මේ මටම තමයි සමග මේක හදන්න එතන මේ ඒ වෙනම ෆැකල්ටි එකක් හදලා ඒගොල්ලෝ කැම්පස් එකෙන් අයින් කරා නැත්තම් බෑ මරා ගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකෙක් හරි මරනවා නම ඕගොල්ලන්ට මතක නැතුව ඕගොල්ලෝ පොඩි ඒ දවස්වල 2012 හෝ 2013 ඒත් මේ ඔය විදිහට ලොකු මේ වලියක් ගිහිල්ලා ඒක ළමයෙක් ඒක අපිට පල්ලෙහා වුද්දි වෙච්ච එකේ මල්ලි කෙනෙක් ICU එකේ හිටියම මම හිතන්නේ දවස් ගානක් ඔළුව වලින් ගහලා ඔළුව හරිද
ඒකයි ඉතින් අර තේරුමක් නැතිව අර දැන් ඒවා හැබැයි අඩුයි. දැන් ඒවා අඩුයි. දැන් අඩුයි කියලා කියන්නේ දැන් නැත්තරම නෑ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතරින් ඒ කාලේ වෙච්ච ටර්න් එකෙන් පස්සේ අපේ කාලේ තමයි අන්තිම තිබේ. ඒ කාලේ වෙච්ච ටර්න් එකෙන් පස්සේ දැන් ඒවා දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක හොඳයි. ඕගලන්ට. හැබැයි අනිත් කැම්පස් වල පොඩ පොලිටික්ස් තියෙනවා. පොලිටික්ස් තියෙනවා. ඒවට ඉතින් නොයා තමුන් වැඩේ කරගන්න තමයි හොඳ. ලංකාවේ පොලිස් කළ කාර්ය හරිය කට්ටිය ඉන්නවා. මම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න උඩ දිනුවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඕක තමයි ඉතින් කැම්පස් කතන්දර. හැබැයි තේරුම් ගන්න අනිවාර්යෙන් මෙරිට් පාස් එකේ try කරන්න. මෙරිට් පාස් එකේ try කරොත් ඔයාට ඕනි මේ පෝස්ට් එකක් ඕනි කැම්පස් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මෙරිට් පාසස් ගන්න ගන්නොත් එතන මේකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ මෙරිට් පාස් මම හිතන්නේ දැන් 800 විතර කිට්ටු වෙන්නේ නේද? මේ 800න් ඉතින් කොළඹ කැම්පස් 800ම දාන්න බෑ. එතකොට සුපර් මෙරිට් කට්ටිය තමයි යන්නේ. හරිද? ඒක නිසා ඒ මට්ටමට යන්න try කරන්න වෙනවා. හරි. ඒක නිසා ඒ තුනක් ගත්තත් සමහර විට කොළඹ කැම්පස් සිලෙක්ට් ටීමේ අපහසුතාවයක් තියෙන පුළුවන්. හරි. මොකද මෙරිට් පාසස් තියෙන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේ 40ක්. 40ක් මෙරිට් පාස් වෙනවා. මට ගිය පාර 800 කිට්ටු ගන්නත් ආවා. මේ එතකොට 800ක් දාන්න බෑනේ ඉතින් එක කැම්පස් එකකට. හරිද? 800ක් දාන්න බෑ. සාමාන්‍ය අපි මෞතමත් අපි ගානේ 560 ගණනක් තියෙනවා. එතකොට ඉතුරු මෙරිට් පාස් ටික ඊළඟ කැම්පස් එකේ තමයි දාන්න. හරිද? ඒක නිසා මෙරිට් පාස් එකේ උඩම ලෙවල් එකේ මෙරිට් පාස් එකක් ගන්න try කරන්න. ලේසි අමාරුයි. හරිද? අමාරු නෑ මොකද ලේසි කියලා කියන්නේ මොකද දන්නවද? මෙතන ඉන්න බහුතරයක් ලංකාවේ බහුතරයක් ළමයි හරියට ට්‍රැක් එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඔය මෙරිට් පාස් ගත්ත ළමයින් ඇත්තටම අපි වුණා කැම්පස් ගියාට පස්සේ පුතේ දැන් මම ටීචින් ආවට මේ ටීච් කරන්න ගත්තට පස්සේ පුරක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඈ අපි ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන නෙවෙයි අපි මේ ලෙවල් මෙරිට් පාස් එකක් ගත්තේ. ඇත්තටම. හරිද? අපිට මෙහෙම කියලා දෙනවා නෑ. මම ජීවිතේට මට මෙහෙම කියලා දෙන්නේ. හරිද? ඒක මම කියන්නේ අපි මේ කියලා දෙන වැඩි ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම ජීවිතේට කියලා දෙනවා නේද? හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් මම ඔය කියා දෙන ඒවා ගොඩක් දේවල් අපිට මේ කියා දීපු දේවල් නෙවෙයි මම තේරුම් ගත්ත දේවල් මම කියා දෙන්නේ. හරිද? එතකොට එහෙම ඒ දවස් එහෙම කියා දෙන්නේ නෙවෙයි. එතකොට අර එහෙම හිතන්න පුළුවන් ළමයි කොට්ටාසයක් විතරයි පුතේ ගෙනින්ම යන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මෙරිට් පාස් එකක් ගන්න අමාරු නෑ. මම ඒකයි කියන්නේ. හරියට දැන් මේ කියා දෙන ටික හරියට බලාගත්තොත් මෙරිට් පාස් එකක් ගන්න අමාරු නෑ. හරිද? හැබැයි යන්න වෙනවා හරියටම කරන්න වෙනවා. මොකද ලංකාවේ බහුතරයක් හරි ට්‍රැක් එකේ නැහැ. හරි ට්‍රැක් එකේ නැති තැන ඔයා හරි ට්‍රැක් එකේ ඉන්නවා නම් බොහොම ලේසියෙන් සාරයි. ඒ නිසා කල් ගන්න එපා ට්‍රැක් එකට එන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ට්‍රැක් එකට එන්න. හරි. මොකද එහෙම ආවොත් බොහොම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ බහුතරයක් ඉන්නේ මේ ට්‍රැක් අවුට් වෙච්ච උටේ. අනිවාර්යෙන් ට්‍රැක් ලන්ත් එකේ නේද? තනිකරම ට්‍රැක් අවුට් කට්ටිය ඉන්නේ ලංකාවේ. ඒ නිසා මේ අර ට්‍රැක් අවුට් වෙච්ච තැනකින් වාගේ හරි ට්‍රැක් එකකට ඉන්නවනම් ලේසි යන්න. හරි. ඒකට කරන්න තියෙන එකම දෙයයි අර මම කියපු විදිහට වැඩ කරන්න. හරි. ලේසි. මොකද සබ්ජෙක්ට් එක තේරුම් ගන්න සබ්ජෙක්ට් එක තේරුම් ගන්නකොට මුත් කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් ෆිසික්ස් බයෝ කරන කටට ෆිසික්ස් මැත්ස් කරන කටට මැත්ස් ෆිසික්ස් දෙක. හරි. එතකොට කෙමිස්ට්‍රි කියන එකත් ඕනේ. කෙමිස්ට්‍රි වලත් පොඩි කතන්දරයක් තියෙනවා. කෙමිස්ට්‍රි වලත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ඒ වල පාඩම් කරනත් තියෙනවා. බයෝලොජි නම් කියන්නේ මොකක් කතන්දරයක් මේ ඒක නිසා සබ්ජෙක්ට් තුන වෙන වෙනම ස්ටඩි කරලා වෙන වෙනම ප්ලෑන්ස් තුනක් ගහගන්න. හරි. ෆිසික්ස් වල නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ තනිකරම සබ්ජෙක්ට් එක තේරුම් ගන්න විදිහ තමයි මම කිව්වේ සෙල්ෆ් ටීචින් කරන්න පුළුවන් සෙල්ෆ් ටීචින් කරන්න. නමුත් ස්කෙච් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් පාඩේ මුලින්ම පාඩම ස්කෙච් එකක් ගන්න බ්‍රීෆ් කරලා ටීච් කරන්න පුළුවන් නම් ටීච් කරනකොට ඔයාලා අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මොකෙන්ද මොනවද ඒ ස්ටෙප්ස් එක මම හැමදාම කියලා දෙන ස්ටෙප්ස් එක පුළුවන් නම් යන්න. හරි. පුළුවන් නම් නෙවෙයි යන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් එකට. ඕගොල්ලන්ගේම concepts තියෙන්න පුළුවන් එකට. මාර හොඳයි ඒවා පුළුවන් නම් ඩිස්කස් කරන්න මාත් එක්ක. මෙහෙම කරොත් හොඳ විදිහට කියන්නේ. හරිද? එතකොට මට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ වෙනවා. හරි. ඒ වගේ දේවල්
මේ කරන්න පුළුවන් ඉක්මනින් අර මේ ටිකේ මහන්සි වෙන්න. මේ ටික අනිවාර්යෙන් මහන්සි වෙන්න. මමත් සෙකන්ඩ් කරද්දී මුල් කාලේ මහන්සි වෙලා ඊට පස්සේ මම කොහොමද මම ඒක කියනවා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙනවා කියලා අන්තිමේදී රිලැක්ස්. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මම ඒක කියන්නේ මොකද අන්තිමට පොඩ්ඩක් මයින්ඩ් එක පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ තියාගන්න එක හොඳයි. දැන් වෙන්නේ ඕක නෙමෙයි දැන් අනිත් කර ළමයි කරන් අනිත් පැත්ත. මුල් ටික රිලැක්ස් වෙනවා. මුල් ටික පුළුවන් තරම් රිලැක්ස් වෙනවා. අන්තිම ටික ඇක්සලරේට් කරනවා කරන්න බෑ. හරි අමාරු කරන්නේ. මම මේ දැන්ටත් මේ ක්ලාසස් තුනක් දාලා කරන්නේ මොකද දවස් තුනක් දාලා මම පුළුවන් ඉක්මනින් මේ ටික ඉවර කරගත්තොත් මට අන්තිම ටිකට මට ෆ්‍රී කියලා කියන්නේ මට එතකොට ඕගොල්ලොත් එක්ක පුළුවන් තරම් ප්‍රෙෂර්ස් ගන්න පුළුවන්. හරි. නැත්තම් වෙන්නේ අන්තිම ටිකේ පුළුවන් තරම් ක්ලාස් දාලා වර්ධනය ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ටත් එන්න බෑ. මොකද අනිත් මේ සබ්ජෙක්ට් වලත් ක්ලාස් දානවා. ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ක්ලාසස් ක්‍රෑෂ් වෙනවා. හරි. අනිවාර්යෙන් ක්ලාසස් ක්‍රෑෂ් වෙනවා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ටත් ක්ලාසස් ක්‍රෑෂ් වුණාට පස්සේ ආයි රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙන බර ගානක් බලන්න බලපු නැති ඕවා සෙට් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම අයින් කරනවා මේ දවස් ටිකේ ක්ලාසස් 3 ගාන යන්නේ. හරි. වීක් ක්ලාසස් 3 ගාන යනවා. එතකොට මන්ත් එකක් ගත්තොත් එimhe ක්ලාස් 12ක් ඔයගොල්ලන්ට කෙරෙනවා. එතකොට මට සාමාන්‍ය ටයිම් එකක් කරන් බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කර යන්න පුළුවන්. අද අන්තිම ටිකේදී එතකොට මට අර අන්තිම ටික පොඩි ෆ්‍රීඩම් එකක් එනවා. හරි. ඒක තමයි මගේ ප්ලෑන් එක ගිහින් තියෙන්නේ. මේ ප්ලෑන් එක ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක තමයි ඉතින් සක්සීඩ් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර හොඳට මාත් එක්ක යනවද කියලා. හරි. ඒ නිසා පුළුවන් ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න. හෝම්වර්ක් ටික කරන්න. ඒ ඔක්කොම කරලා වැඩි ගෙන්න. හරි. කරගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා කරගන්න පුළුවන් ඕනේ. මෙතන අග ඔයගොල්ලෝ ආන්සර්ස් දෙන විදිහෙන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන විදිහෙන් මෙතන සාමාන්‍ය ඉන්න පොඩි දෙනෙක් ගොඩක් හොඳ ලෙවල් එකේ ඉන්නවා. හරි. හැබැයි තාම ට්‍රැක් එකට වැටිලා නැහැ ගොඩක්. හරි එච්චරමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණතුව හැමෝටම ගොඩක් හොඳ ටැලන්ට්ස් තියෙනවා මම ටිකක් ඉන්නේ. හරි. ඒක මම මෙච්චර වර්ධනය පුළුවන් තරම් ට්‍රැක් එක ගන්න. මේ මොකද සාමාන්‍ය 2025 කියලා කියන්නේ බැජ් එක ගොඩක් හොඳයි. හරි. ඒ බැජ් එක ගොඩක් හොඳ කියන්නේ සිංගල් බිල් එකකට ගත්තාත් ඔයගොල්ලෝ ගත්තත් සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ බැජ් එකක්. 24ත් එක බලනකොට. හරි. 23 බැජ් එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ බැජ් එකක්. මේ 24 බැජ් එක පොඩ්ඩක් මේ එච්චර කතන්දර ටිකක් තියෙනවා ටැලන්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. මේ හැබැයි ඕගොල්ලන්ට හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අඳුරගෙන පුළුවන් තරම් ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න තමයි. හරි. ට්‍රැක් අවුට් යන්න එපා. හරි. Okay. Shall we start? Okay. Now we are going to discuss about velocity time graph. Velocity time graph. Now we have done in ST curves. Now we are going to discuss VT curves. VT curves. Okay. Write a topic. Velocity time graph or VT curves. Velocity time graph. Graph or VT curves. VT curves. As we discuss it, ST curves, we have to do the same thing here. What is the same thing? When you are going to discuss, when you are going to describe linear motion or motion, we have to consider three factors. What are those? The current location, the direction of motion, and the way of moving. Those are the three factors we have to consider when you are going to describe a linear motion. So you have to find those three factors using a VT curves. So you have to follow the same procedure. You have to follow the same procedure. So what are the three factors? First one is current position. Second one is the direction of motion. Third one is the way of moving. The way of moving. Okay. So what is the deciding factor? What is the deciding factor of current position? Current position.
Positive or negativeness of displacement. Very good, very good. That is the correct answer. Positive or negativeness of displacement. Okay. Don't say it is displacement, it is positive or negativeness of displacement. Then direction of motion. Positive or negativeness of the gradient. Not the gradient, velocity. The velocity as well. Velocity. It is velocity is the gradient in ST curves. Okay. It is a gradient in the ST curve. Now we are going to discuss about VT curves. Okay. The way of motion. The way of moving. So Variation of velocity. yeah, variation in velocity with time. Variation in velocity. Variation of velocity with time. So those are the factors to be considered when we are going to describe a linear motion, and these are the factors that affect to these three factors. Okay. Those are the deciding physical quantities. That means we have to find the positive or negativeness of displacement and positive or negativeness of velocity and the variation in velocity using a VT curve. Okay. If you can find these three factors using a VT curve, then you can describe a motion. Can you understand my argument? This is a basic argument that I have used in previously. That means in ST curve. In ST curve, we have used same argument. What is the argument? We have to decide these three factors. So we should find those three factors. So then we should apply or we should determine those three factors using a VT curve. Shall we start? Yes. Okay. Write this one. Okay. When we are describing a linear motion, we have to consider the following factors. First one, current position. Current position depends on plus or minus of S. Direction of motion, it depends on plus or minus of V. The way of moving, it depends on variation in velocity with time. Okay. Simply we can say it is an acceleration, but the correct word is variation in velocity. Okay. Write down on the list. Therefore, we have to determine the above physical quantities
using VT curves. Using VT curves. Help. Okay. Okay, everyone, please look at the board. The current position depends on plus or minus of S. Actually, I will discuss that one as the third part. Before that, I'm going to discuss about direction of motion and way of moving. Okay, because this is another theory part. I will describe it later. Okay. Now we are going to discuss about direction of motion and way of moving. Before that, we have to find the gradient. What is the gradient of a VT curve? Gradient of a VT curve. Okay. Then write a subtopic. The gradient of a VT curve. The gradient of a VT curve. Okay. After discussing VT curves and ST curves, I will discuss about the gradient of a curve shape graph. Okay? Curve shape graph. I will discuss the thing because actually it is a mathematical part. Therefore, you have to have very good understanding about that. But the thing is, it is a mathematical part. It is not in physics, but you have to have that knowledge because there are some symbols and there are some notations regarding that. Okay. Therefore, I will discuss that thing after doing VT curves and ST curve we have done. No? So after discussing VT curves, I will describe how to find the gradient of a VT of a curve shape graph. Okay. This kind of graph. Curve shape graph. How to find the gradient? You know how to find the gradient of a straight line, no? You know that pitch. How to find the gradient of a straight line? How to find the gradient of a straight line? V1, V2, suppose some T1, T2. So how to find the gradient of a straight line? Divide the y coordinates by the x coordinates up to 2 points. Very good. Very good. That is the answer. Gradient means the tangent value of this angle. Tangent value means the opposite side over the adjacent side. Opposite side over adjacent side. So opposite side means difference in y coordinate. Difference is y coordinate. This is equal V2 minus V1. Difference in y coordinate.
Adjacent side means difference in x coordinate. So this is equal to T2 minus T1. This is equal to T2 minus T1. This one is equal V2 minus V1. This one is V2. This one is V1. Therefore, this is equal V2 minus V1. This part is T2. This part is T1. Therefore, this one is equal T2 minus T1. Okay. Therefore, tan theta is equal V2 minus V1 over T2 minus T1. I can write this one as difference in velocity. Difference in velocity. Change in velocity. Change in velocity over change in time. Change in time. Change in velocity per unit time. Per unit time. No? Okay. Look at this one. Change in velocity. Look at this. Change in velocity within delta t. Right. Look at this one. The change in velocity within, you know, this is delta t, Buddha. This is delta t. This one is equal delta v. Okay. I have assigned delta mark here. Change in time, change in velocity. Okay. Look at this one. If there is a time change, delta t time change. If the time change, if there's a time change, if there's a delta t time change, the velocity difference is delta v. Velocity difference is delta v. Okay. That means change in velocity, the change in velocity within delta t time period is equal to delta v. Change in velocity within delta t time period is equal to delta v. Okay. Then, if you want to find change in velocity within a unit time period, then you have to divide this one by delta t. Okay? Look at this one. There is a velocity difference, delta v velocity difference for delta t time period. So delta t time period, the velocity difference is delta v. So if you want to find the velocity difference for unit time period, you have to divide both sides by delta v. Delta t. Therefore, delta v over delta t means velocity change in unit time period. Velocity change in unit time period. So we call it as acceleration. Velocity change in unit time period means it is acceleration. Okay. Therefore, delta v over delta t, you have to write this one after this. Okay, after this, delta v over delta t is equal change in velocity within a unit time period. Change in velocity within unit time period. Change in velocity within the unit time period means it is acceleration. It should be the acceleration. So this is the acceleration. It is acceleration. Therefore, the gradient of a VT curve shows acceleration. Acceleration. Okay. This is the gradient of the gradient is equal to tan theta. That is equal to this one. Therefore,
Therefore, the gradient of VT curve, MVT, is equal to acceleration. Correct. Did you get my point? How I derive this one? 10 on. Thank you. Okay. The gradient of a VT curve here. So now you can copy this down from here to here. After writing this one, then you can start from here. Okay, do it quickly. Shall I erase? Okay, thank you. Right. Okay. Then now we know about the gradient of the of a VT curve. Okay. Now we can go to determining the three factors. That means S plus or minus of S plus or minus of V, and the variation in velocity with time. Now we can determine those factors or those physical quantities using a VT curve. Okay, because now we know the gradient of the VT curve. Okay. I don't know. Determining plus or minus of V, plus or minus V, velocity, V means velocity, using a VT curve, within the brackets, the direction of motion, plus or minus of V means the direction of motion. Okay, tell me how to find or how to determine the plus or minus of V using a VT curve. Tackle again. How to determine? Others? Do you have any answers? Do you have? How to determine plus or minus of velocity using a VT curve? So the y-axis. Yes, very good.
the positive or negativeness of y-axis. Very good. It's a y-axis. Because v is represented by y-axis, therefore, plus or minus of y-axis means plus or minus of velocity. Therefore, we can determine the direction of motion using the y-axis, using the positive or negativeness of y-axis. Okay. Okay. Then this is positive y side, positive v. From here to here, v is negative. V is negative. Therefore, positive or negativeness of y-axis represents the positive or negativeness of velocity. Okay. Then you can please copy this down. Copy this image. Okay. Velocity. Velocity is represented by the y-axis, of a BT curve. Therefore, the positive or negativeness of velocity can be determined by the positive or negativeness of y-axis. Okay. Therefore, we will write this one. Direction of motion can be determined by plus or minus of y-axis. Okay. Then the next topic. Determining the way of moving.
way of moving using a VT curve. Using a VT curve. We determine the way of moving using a VT curve. Using a VT curve. Yes. Yes. Okay. It's about current position. It's about current position. Now, in VT curve, it is about the direction of motion. Right? පාඩම් කරගන්න එන්න එපා නිකන් ඒක නිකන් බලන්න මේ බලලා උත්තර ගන්න. හරිද? පාඩම් කරන්න එපා මොකද අර මේක මතක තියාගෙන එහෙම කරගත්තත් එහෙම වුණ නැහැ. ග්‍රාෆ් එකේ කොහොමද ඒක ගත්තේ කියන ඔළුවට ගන්න එච්චරයි. හරිද? Actually, you have to understand. Please listen to me, everyone. You have to understand what is the logic that I have used to derive these factors and how I apply that logic into the particular scenario. Okay, that means if it is a SG curve, how I apply that one into SG curve. If it is a VT curve, so what is the procedure of application? Okay, so you have to understand that thing. Okay, you have to understand how did I apply that thing. And application එක understand කරගන්න. ඒක වාරව වටිනවා. මොකද දැන් ඔය සිංහල වීඩියෝ කට්ටියත් එක්කත් ඔය VT curve වල අන්තිමට ඒගොල්ලෝ කරේ ඒක ඩිස්කස් කරනකොට මට මේ කියන්නේ ළමයි කිව්ව එකක් තමයි දැන් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අර පොළල කාලේ ඉගෙනගෙන තිබ්බ දේවල් ගොඩක් වැරදි. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අර ග්‍රාෆ් එකේ හැදෙත් එක්ක දැන් එතන අර acceleration එක එන්නේ අඩු වෙන ඒවත් ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ ඒක deceleration එකක් කියලා. acceleration එක අඩු වෙන ඒවා deceleration. acceleration අඩු වෙනවා ඒක වැරදි. හරි. ඒ වගේ දේවල් කියනවා අර අපි අර කඩපාඩම් කරන්න එපා. තේරුම් ගන්න. අනිවාර්යෙන් මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ඇප්ලිකේෂන් එක දැක්ක. හරි. ඇප්ලිකේෂන් එක යනකොට මාන ප්‍රශ්න නහොත්. ඔයගොල්ලන්ට මාන ප්‍රශ්න. දැන් මම තව මම හැවිලේම මම මුලින්ම කරන්නේ පුතේ තියරි පාර්ට් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම සාමාන්‍ය වෙක්ටර්ස් සොෆ්ට්වෙයාර් කියනවා මුලින්ම තියරි පාර්ට් එක මම කරන්නේ. තියරි පාර්ට් එක කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඇප්ලිකේෂන්ස් කියන්නේ. හරි. ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට යනකොට අර ඔයගොල්ලෝගේ තියරි පාර්ට් එක කොච්චර හොඳ ගේනවද ඇප්ලිකේෂන් වලට යනකොට මාර්ක් එකක් ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි මාර වැදගත් වෙන්නේ. හරි. ඒකයි මම කියන්නේ හැම වෙලේම අර ලොජික් එක ඇප්ලයි කරපු විදිය බලා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. හරිද? ඒක තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ අපි ඇප්ලයි කරන්න තනිය. හරි? අපි ඇප්ලයි කරන්න තනිය ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න යන්නේ ඒක. එච්චර මම කියන්නේ පාඩම් කරනවා කියලා ස්ටඩි කරන්න ඕනේ එච්චර. හරිද? ෆිසික්ස් වල ස්ටඩි කරන්න ඒක එච්චරයි. මොකද්ද ලොජික් එක? කොහොමද ලොජික් එක ඇප්ලයි කරන්නේ? So what is the logic? How did I apply that logic into the particular scenario? So that is the thing you have to understand. That's all. There's no any study material. That means biology නෙවෙයි. හරි? biology නෙවෙයි ඉස්සරහ. මේ ආකාරයෙන් අපි අනිවාර්යෙන් මේක එහෙයි කියලා පොඩි දෙයක් කරනවා නෑ. හරි. හැම වෙලෙම physics වල පාඩම් කරන්න කිසිම දෙයක් නෑ පුතේ. හැම තේරුම් ගන්න ලොජික් එක මොකද්ද යූස් කරපු කොහොමද ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ ලොජික් එක මොකද්ද කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ ලොජික් එක මොකද්ද කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ that is the only thing you have to understand when you are studying physics. Okay, therefore this is very easy. This is very easy subject. Only you have to understand. You don't want to study hard. Okay. Then the way of moving. How to decide the way of moving using a VT curve? Tell me. Now I think now you can understand the thing. How to decide? Huh? The way of moving depends on what? The way of moving depends on variation of acceleration. Variation
or variation of variation of velocity. Velocity. Variation of velocity, that means it is acceleration. So it is represented by the gradient, the variation in gradient. Don't say gradient only, the variation in gradient. Variation means plus or minus of gradient, then the variation in gradient, both, okay, plus or minus and the variation, okay. Therefore, the variation in gradient, we can decide, or we can determine the way of moving using the gradient. Gradient means the variation of gradient. Okay. Okay. Write down the P. The way of moving. The way of moving can be determined. Can be determined can be determined by the variation of velocity, by the variation of velocity with time, with time, with time. If there's a variation in velocity, if there's a variation in velocity, if there is a variation in velocity, there should be acceleration. There should be an acceleration. There should be an acceleration. There should be an acceleration. Write in another paragraph. The acceleration is represented by the gradient of a VT curve. Is represented by the gradient of a VT curve. Therefore, you have to write this in separate rule. The way of moving. The gradient VT curve. Gradient of a VT curve.
Okay. Have it. Have it. Okay. Tell me. I think you know these words in your orders. Acceleration and deceleration. Acceleration and deceleration. Or retardation. Okay. There's a word, acceleration, and as well as there's a word, deceleration or retardation. There's another word, deceleration or retardation. Retardation. Deceleration or retardation. Huh. So what is an acceleration? What is a deceleration? What is the difference between acceleration and deceleration? How to identify whether it's acceleration or deceleration? Can you? So can you repeat the question? My question is, there are two words. I think you know about this one in your orders. Acceleration. First one is acceleration. Second one is deceleration. Deceleration or retardation. Both are same. Okay. My question is, how to identify an acceleration and a deceleration? How to distinguish those things? Acceleration velocity increases with time. Deceleration velocity decreases. Very good. That is the correct answer. That is the correct answer. Okay. Okay, that is the correct answer. Because normally the most common answer is if acceleration is minus, it is called as deceleration. If it is a common answer. If acceleration is minus, it is called as deceleration. Yeah, that's correct. That is correct. But it is difficult to identify. It is difficult to identify, and actually you may get wrong. So how to identify an acceleration and how to identify a deceleration? Whether the velocity increases. If the velocity increases with time, it is an acceleration. No matter how it is increasing, no matter the way of increasing. That means it may be an increment. It may be the increment is now this increment is slowed down. No, it doesn't matter. If there is an increment in velocity, that is acceleration. If there is a decrement, if there is a decrement in velocity, it is a deceleration. It is a deceleration. So this is a deceleration. This is an acceleration. That is a way of identifying acceleration and a deceleration. Okay. Okay. I think you have to note down that thing as a note. As a note. As a note. Not. Identifying acceleration and deceleration. Acceleration and deceleration. Deceleration. Deceleration, there's another word, retardation. Deceleration. Retardation. Both are same. Acceleration. The first word is acceleration.
Acceleration means if the velocity increases with time, if the velocity increases with time, it is called an acceleration. It is called an acceleration. Then deceleration. Deceleration. If the velocity decreases with time, if the velocity decreases with time, it is called a deceleration. It is called a deceleration. Okay. Clear? Okay, now we have discussed about how to determine the direction of motion, then how to determine the way of moving, then we have discussed about acceleration and deceleration. Okay, this very important part. And then now we are discuss about the displacement. Okay, write down a topic, which is a topic. Determining the displacement, determining the displacement using a VT curve. Using a VT curve. Okay. Before we discuss about this topic, we have to have some prior knowledge. Okay. All right. That's about average velocity. So, what is the definition of average velocity? We have to have that knowledge. Average velocity. So, what is the average velocity? How to define that thing? Average velocity. Average velocity of an object. That means, suppose there are the velocity of an object is varying. So if the velocity of an object is varying, that means it is not a constant. Therefore, we have to define an average velocity for that object. So how to define an average velocity? So what is the definition of average velocity? It is defined as the ratio between the total displacement over the time taken. Total displacement over the time taken. Okay, that is the definition of average velocity. Okay. Okay. Suppose the initial velocity is v1, the final velocity is v2, and so the initial velocity is v1 and final velocity is v2. So the average velocity. So if the average velocity, we can take the average velocity as the addition of these v1 plus v2 over 2.
Okay. Normally we know this thing. So how to find average? We have to add those values and divide it by the number of values. No, that is a way of getting average. But the thing is, this is not equal to this one in every cases. And I will explain that thing later. But for constant acceleration graph, average velocity is equal to this one as well as this one. Constant acceleration graph, the average velocity is equal to this one as well as this one. So how to get an average of two numbers? How to get an average of two numbers? Suppose this is x1 and there is x2. So how to get an average? How to get the average of these two numbers? Suppose you are doing three subjects. No, you are doing three subjects. Suppose physics, bio, chemistry. You have your exam marks. This is 81, 71, 69. Those are the marks of term text exam. So how to get the average of those three values? How to get the average of those three values? You have to add those three values first. You have to add those three values. Then that addition should be divided by the number of subject. That is a way of getting an average. Okay. Can you understand the part? How to get an average? Yes, that is a way of getting average. So likewise, if there are two velocities, first one is v1, the last one is v2, we can get the average by adding those two and dividing it by 2. So that is a way of getting average of these two. Okay. Normally we call it as average of v1 and v2. Okay. Average of v1 and v2 and average velocity are two different factors, two different physical quantities, not physical quantities, two different definitions. Okay. Average velocity means total displacement over time taken. Okay. Average of two velocities means the addition of those two should be divided by 2. That is the average of two velocities. So this is average velocity. This one is average of v1 and v2. Average of v1 and v2. Okay. Normally, the average of two velocities is not equal to average velocity. But if the motion is a constant acceleration motion, the average velocity will be equal to the average of two velocities. I will explain how does it happen. I will explain that one. Okay, but up to now you have to remember. This one. For a linear motion with a constant acceleration condition, average of two velocities will be equal to the average velocity. That is the only case these two values are equal to each other. In all the other cases, those two values are not equal to each other. Okay. If the acceleration is constant, we can consider these two are equal. I will explain that thing later. Okay,
I will explain that thing after doing some exercises. Otherwise, you won't be understand. Okay. Hari? Okay. Then write down this one. Write down under the topic. Okay. We have to discuss about the displacement. We have to discuss about displacement. So under the topic, right, determining the displacement using a VT curve. Sorry. So under that topic, right, determining the displacement using a VT curve. Yeah, determining the displacement using a VT curve under that topic. Prior to we have to determine the displacement or not. Can anyone We have to discuss about displacement. prior to discuss about displacement? We have defined the average velocity. The average velocity. Okay. Write down this one. Average velocity is equal total displacement over time taken. Total displacement over time taken. Right under that. Total displacement over time taken. Right on that. Average velocity and the average of two velocities, the average velocity and the average of two velocities, the average velocity and the average of two velocities are two different concepts. You can write down this one. V1, here V2. So V1 over V2. V1 over V2 is equal to the average of V1 and V2. Average of V1 and V2 is average of two velocities. Average of two velocities. Average of two velocities.
Okay, write under this. Write under this. If the motion is a constant acceleration motion is a constant acceleration motion motion those two values will be equal to each other. Okay. You can write down this one for constant acceleration condition. Average velocity. So it is equal average of two velocities. Average of two velocities. I will explain that thing after doing the next part. Okay. As a next part, I'm going to discuss how to determine the S for displacement using a VT curve. After that, I will explain how is it done. Okay, Buddha. Now you can take a small break. I have sent the quick recap number 6 to our group. You can go to the group and do that quick recap questions. It is quick recap number 6. Okay, so take a break. It is 10 minutes, so we will start again 10:40. You have 20 minutes break. Okay, 10 minutes for the exam and 10 minutes after break. Okay. 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 Shall we start? Alright. Okay. Up now we have discussed about average velocity and average of two velocities. Now I'm going to discuss about how to determine the displacement using a VT curve. Okay. Actually, in this case, we have to apply some mathematical operation and integration. But there are a lot of bio students. Therefore, I cannot apply that method. So I'm proving this for
constant acceleration conditions only. Otherwise, I cannot do that without integration. So integration is not in our syllabus. It is for mathematics students. So I cannot apply that method to prove this case. Okay. So now I am proving this for a constant acceleration condition. Okay. So that's another method. You have to remember there's another method to prove this thing that is called as integration. So it is for mathematics students only. But I will explain that thing. After completing physics syllabus. Physics syllabus means once we did some questions, suppose we have done some 10 or 20 questions, then we can understand a lot of things. After that, I can explain those things to you. Otherwise, the method cannot be understood. Okay. Suppose there is a VT curve, VT graph. The initial velocity of this graph is V1 times T1, and after T2 time, or at T2 time, this object has a velocity V2. Okay. Okay. I can name those points A, B, C, D. A, B, C, D. Okay. Look at this one. If I consider the area of this part, this is a trapezium, no? This is a trapezium. So how to find the area of ABCD? The area of ABCD. Tell me. How to find the area of ABCD? This length is V1. This length is V2. So how to find the area of ABCD? It's a trapezium, no? It is a trapezium. Therefore, the area is equal V1 plus V2 over 2 times the perpendicular length. That means T2 minus T1. T2 minus T1. T2 minus T1. And T2 minus T1. The area A is equal V1 plus V2 over 2 times T2 minus T1. And okay. Then I can prepare this equation something like this. I can bring this value to this side through a cross product. I can bring this value to this side. Then it is equal A over T2 minus T1 is equal V1 plus V2 over 2. V1 plus V2 over 2. So V1 plus V2 over 2. V1 plus V2 over 2 means it is the average velocity. No, it is the average velocity. This is a
This is a constant acceleration condition. For constant acceleration condition, v1 plus v2 over 2 should be equal to the average velocity. So this one is equal to the average velocity. So this is the average velocity. This is the average velocity. Okay, according to the definition of average velocity is equal to the total displacement over time taken. Total displacement over time taken. Over the time taken. So A over T1 minus, so T2 minus T1 is equal total displacement over time taken. Total displacement over time taken. You can clearly see the denominator of both sides. Denominator of both sides is equal to time taken. This is time taken. This one also equal time taken. Therefore, the numerators should be equal to each other. Therefore, numerators should be equal to each other. That means the area should be equal to the total displacement. Total displacement within T2 minus T1 time period. Okay. Therefore, then we can say time taken is equal to T2 minus T1. So T2 minus T1 will be cancelled out from both sides. Then I will attempt. Then I will. Okay. Now you can draw this VT curve. After that, please write from here to here. Then I will do the rest quickly. Sorry. Now I can write this one again. A over T2 minus T1. A over T2 minus T1 is equal to total displacement over time taken. So time taken is equal to T2 minus T1. That is time. That is a time taken. T2 minus T1. Therefore, T2 minus T1, T2 minus T1 will be cancelled out. Then A is equal to total displacement. That is very important. Therefore, total displacement is equal to area under the graph. The area under the graph is represents the total displacement. Area under the graph represents the total displacement. Shall I erase? Okay. Have
Have it. Okay. Everyone, please look at me. Now, this is the very important part. Now, I'm going to discuss. Okay. So, what is the thing? Previously, I had discussed the average velocity. The average velocity is not, normally the average velocity is equal to the average of two velocities when the acceleration is a constant. If the acceleration is not constant, that is not equal. Okay. So how to prove that thing? Now we can prove that thing. Look at this one. Now, this is a curve shaped graph. This is a curve shaped graph. Okay. And this one. This one is a straight line. It is a straight line. This is a straight line, okay? A straight line means constant acceleration condition. This is a constant acceleration condition. This one is there's an increment in acceleration. Okay. Those are two conditions. This is a constant acceleration. Okay. A very sweet time. Constant acceleration condition. We can say A increases. The gradient increases the gradient increases, therefore acceleration increases with time in second graph. The red color one, acceleration is a constant. Acceleration is a constant. Okay, correct. So suppose these 2 points, this one is P1 and this one is P2. Okay. Correct. According to our previous logic, the area under the graph represent the total displacement. The total displacement. The total displacement. Look at this one. Suppose area under the blue curve. Area under the blue curve is A1. A1. Area under the blue curve is A1. And suppose the area under the red curve is A2. Area under the blue curve. Area under the red curve is A1. This one is blue, A2. Area under the blue curve is A2. Okay. This is area under the red curve. Area under the blue curve. Area under the blue curve. Okay, tell me which one is larger? Which one is larger? A1 or A2? Area under A1. yeah, A1. it's very clear. It is A1. Very clear. It is A1. So according to this one, A1 is larger than A2. A1 is larger than A2. Okay. So how to find A1? How to find A1? You know how to find A1. A1 is equal. Suppose this one is A1.
and V2. You know how to find A1. You know exactly how to find A1. A1 is equal the area of trapezium. Area of trapezium. So that is equal V1 plus V2 over 2. I'm taking this one is T into T. This is the area under A1 is greater than area under A2. Area under A2. Area under A. Sorry, area under blue one. Area under blue one is A2. Okay. A2 means the displacement. The total displacement within time T. Total displacement. Total displacement within time T. Total displacement within time T. And okay. Total displacement within time T. We can replace, or we can substitute this one using the definition of average velocity. The average velocity we average is equal total displacement over time. Total displacement over time. Okay. Therefore, total displacement should be equal to the V average into time. Therefore, total displacement should be equal V average into time. V average into time. Suppose this one is A. This one is what? So I can replace total displacement from this one. So using number one equation. Using number one equation, I can write V1 plus V2 over 2 times T should be equal, is greater than V average into time. V average into time. Time is T. So T to T will be cancelled out. T to T will be cancelled out. So the V average, the average velocity in blue color one is lesser than the average velocity of the red color one. Average velocity of the red color. Did you get my point? Therefore, V average is lesser than V1 plus V2 over 2. V1 plus V2 over 2. So V average means average velocity in blue color one is lesser than the average velocity is red color one. Red color one means it is a constant acceleration condition. Therefore, the constant acceleration condition, actually, you can simply understand the area under the blue color one is lesser than the area under the red color one. Therefore, the red color object displaces more distance within this T time. Okay, within this T time, the red color object has displaced more distance. Therefore, its average velocity should be higher than this one, because this blue color object has displaced relatively low displacement within this T time. Therefore, average velocity of it should be lesser than the average velocity of red color. Did you get my point? Yes, sir. Thank you. Okay. Suppose you are given this kind of graph. That means now this is a concave shape. No? If you are given this graph, this one, no? Convex shape, then what will happen?
then what will happen? If you are given a convex shape, or this is a concave shape, if you are given this dotted line, then what will happen? Papa. So then average velocity will be higher than the average of Yes. velocity. So what is the reason? Reason? Area under the curve within same time period, within the same time period. Area under the curve within the same time period is higher in dotted line than the red dot. Therefore, this dotted line object has displaced more distance within that time period than in red color one. Okay. Therefore, the average velocity of dotted line should be higher than the average velocity of the red color one. Okay. Therefore, if the acceleration is constant, then the average velocity is equal to the average of two velocities. Otherwise, it may vary. Okay. It may be higher or it may be lower according to the displacement within the considered time period. Okay. Did you get my point? Amount of the I need responses from everyone. Do you have any questions? Hiroshika? No, sir. Okay. Okay, actually, this was a question in 2003 or so. I don't know. I don't remember the year, exam year, but there is a question regarding this concept. Concept is the average velocity concept. Average velocity concept, whether it is equal to v1 plus v2 or 2 or not. Okay. You have to write this one as a note, special note. Special note. Special note, write a topic. Special note, write a topic. Determine the average velocity. Determine the average velocity. Determine the average velocity when the acceleration is not constant. When the acceleration is not constant. Okay. You have drawn this graph. Then from here to here. Sorry, you have to mark all the things. Then you do cut the line.
හරිද? Yes. No. Once you complete playwriting, please let me know. Okay. Others? Others? No. Okay. I will do this, okay? හරිද? හරි නැත්නම් කෑ ගන්න. Okay. I think when you're doing O level, when you're doing O levels, you may learn about plus displacement and minus displacement, okay? Using VT curves. I think you may learn about plus and minus displacement. Have you learned? Huh? No. Shall we discuss? Very important thing. No, most of you may no. මේකත් ගොඩක් තැන් වල කටපාඩම් කරන තැන කටපාඩම් කරන තැන. But there's a reason. There's a reason. Okay. So how to find the displacement using a VT curve? How to find the displacement? Okay. How to find the displacement? area under Area under the curve. Area under the curve. Suppose now we have this kind of graph. Now we have this kind of graph. Okay. Normally we call this one is a plus area and this one is a minus area. This one is a minus area. What is the reason? What is the reason behind it? I think now you can give me the reason.
because you know all the necessary knowledge. You have all the necessary knowledge. So tell me, normally we call this one is a plus area and this one is a minus area. So what is, how do you explain that thing to me? Yeah. කඩපාඩම් කරගන්න පුළුවන් කඩපාඩම් කරන්න බැතුව මොහොත ගාලා මම explain කරන්නේ. Can anyone explain? This one is S1. This one is S2. So the positive negativeness of the velocity has changed. That means the moving direction has changed. Yeah. So if you take a certain point as a point, that if the moving direction has changed, that means the displacement is also like it's That- the position. It Yes. has changed. Yeah. That is the answer. That is the answer there. Look at this one. You know, if displacement is positive, that means you know from O to A, from O to A, look at everyone, please look at the board. Everyone, please look at the board. From O to A, the velocity is positive. The velocity is positive, that means this object displaced into the positive direction, So from O to A, this object has displaced into the positive direction. So suppose now point A is something like this. Now this is the point A. Therefore, S1 means from here to here, distance, displacement is S1. At point A, what happened? What happened? At point A, the direction of velocity has changed. That means until point A, the velocity is positive. But after point A, what happened? The velocity is negative, Buddha. Velocity is negative means now this object is moving into the negative direction. Now this is turned back and this moves into the negative direction. And come to the point B. Come to point B. So this is A, this is B. So this displacement refer from A to B displacement. A to B displacement is S2. This displacement refer A to B displacement. So now the total displacement, how to find total displacement? It is equal to the difference between S1 and S2. S1 minus S2. That is the reason behind this. Okay? Did you get my point? Everyone? Did you get my point? Very good. Yes, sir. Okay. Don't think this displacement is negative displacement, and therefore we should because the y-axis is negative, therefore this should be negative. Don't think like this. That is not the reason. This is the reason. S1 means O to A displacement. As the velocity from O to A, velocity is positive. Velocity is positive means this object has displaced into the positive direction. Therefore, it has displaced S1 displacement from O to A.
Then A to B, the velocity is negative. Velocity is negative means this object is turned back. Turn back. Turn back and come to the negative direction. Come to the negative direction and came to the point B. So A to B displacement is S2. A to B displacement. From A to B, displacement is S2 now. So now the point, now the object is at point B. So the total displacement means from here to here, from here to here displacement. So it should be S1 minus S2. S1 minus S2. That is the reason behind minus A and plus S. Okay. All right. So actually, we take this as a minus A, but the thing is, object can be in the plus direction. Okay, I see. Okay, then write a topic. Write a topic. Positive and negative displacements. Positive and negative displacement in VT curves. In VT curves. Okay, draw these two diagrams. Draw these two diagrams. Okay. Right under this. Consider the above VT curve. VT curve. According to that, from O to A, the velocity is positive. The velocity is positive. That means the object has displaced. The object has displaced S1 distance to the right, to the positive direction. To the positive direction. To the positive direction. We have to mention that on positive. That means the object has displaced S1 distance to the positive direction.
after the point A, the velocity has changed into a minus value, That means the object has returned back into the negative direction. Suppose the displacement from A to B, is S2. According to the figure, it is very clear. That it is very clear that S2, comma, the displacement from A to B, must be into the negative direction.
Write in new paragraph. Therefore, the total displacement of the object, the total displacement of the object is equal to S1 minus S2, is equal to S1 minus S2. Okay, look at the board. Suppose these two areas are equal to each other, then what happens? That means the object has displaced S1 displacement into the right hand side, as well as it is displaced again. That means it is returned back to the same distance to the negative side. So now the object should be at the original point, at the starting point. Okay. Therefore, displacement should be zero. Displacement should be zero. Displacement should be zero. So if both are equal to each other, displacement will be zero. That's the reason behind that. Okay. So normally we call this area is area under the positive y directions are positive, area under the negative y directions are negative. Okay. මතක තියාගන්න හැම කිව්වට කමක් නැහැ. නමුත් ඒක ඇතුළේ තියෙන theory එක මේක. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ understand කරගන්න ඕනේ. මේක අතිශය වැදගත්. හරි. නැත්නම් ඔය කටපාඩම් කරගන්නවා මොකුන්ද වගේ. එහෙම කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් logic එකක් තියෙනවා. ඕනම දෙයක logic එකක් තියෙනවා. හරි. Okay. Right on the so the areas under the positive y direction, under positive y direction, can be considered as positive areas, and areas under the negative y direction, can be considered as negative areas.
So if you consider a VT graph, the current position is represented by area under the VT curve. So area under the VT curve, actually we can classify that into the two categories, plus areas and minus areas. So the total area should be equal to the addition of those areas, plus and minus one. Okay. This is area, this is total. Total displacement is equal to area, that is equal S1 minus S2. Then the moving direction that can be represented using the y-axis, positive or negative of y-axis. Y-axis. If y is positive, this one is V. This is positive V. This is negative V. This is positive V and this is negative V. The third one, the way of moving. The way of moving, actually, it is determined by the gradient. The gradient. Okay. So this is the summary of today's lesson. Area. Or do we have any question? Okay. Summary of the lesson. Have Yes. Okay. Do you have any questions regarding to this lesson? Do you have any questions regarding to this lesson? VT graph. Then we have to do some questions regarding VT graph. Then we can start doing a lot of questions. Okay. Before that, do you have any questions? From the next week onward. Okay, thank you.
from next week onward, we are going to do questions. And questions කරන්න යන්නේ. මොකද පුතේ දැන් මා සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයගොල්ලෝ මගේ procedure එක සාමාන්‍යයෙන් මුලින් theory මුලින් කියා දීලා ඊට පස්සේ තමයි මම questions වලට යන්නේ. ඒ theory හැම part එකක්ම තව වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ theory කරනවා කියලා කියන ඔක්කොම theory එකපාර කරනවා කියන එක නෙවෙයි. section එකකට දාලා theory එක කරනවා. හරිද? ඒක descriptive විදිහට මම කරන්නේ. කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ තමයි questions වලට යන්නේ. ඒ questions වලදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙනවා හැම එකක්ම apply කරන විදිහ. හරිද? එතකොට ඒ apply කරන විදිය කියන්නේ මාරම important. මම ඔයගොල්ලන්ට අර vector සුද්ධ කියා දුන්නා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ unit animations වල ලොකු දෙයක් කියා දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මේ කතන්දර තියෙන්නේ. මම vector සුද්ධ ඔයගොල්ලන්ට වෙනම කියා දුන්නා කොහොමද ඒක geometrical මේ relationships වල ගැන මේක වැඩි කරන්න කියලා. ඒ වගේම ටිකක් මෙතනත් මම කියා දෙනවා කොහොමද ඔය වගේ geometry and trigonometry use කරලා මේ වැඩ වලට දාගන්න කියලා. හරි. ඒ නිසා එතනත් ඒ විදිහටම තමයි කතා කරන්නේ තියෙන්නේ. බොහොම ලේසි ඊට පස්සේ. හැබැයි මෙතෙක් වෙනකන් සියලුම දේවල් ටික ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඊළඟ අපි මේ session එකකේ 2 hours session වගේ අපිට කතා කරන්න තියෙන ඉතුරු දවස් මේ period ටික ඊට පස්සේ අපිට questions කරන්න යන්න තියෙනවා. ඒ questions වලදී හොඳට හිතලා මතලා වැඩේ කරන්න මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරි. හොඳයි. So today now we are going to complete this class with that. Okay, I think you don't have any questions regarding this. තවදත් කියන්න ඕනේ අර මගේ questions අහලා තිබ්බ පොතේ ළමයි කීප දෙනෙක් සමහර වෙලාවට මට ඒක මිස් වෙන්න ඇති. මොකද WhatsApp එකේ ගොඩාක් messages තියෙනවා. එතකොට class එක කරලා උනට පස්සේ කීපයක් බලනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ තව කීපයක් බලනවා. එහෙම තමයි යන්නේ. ඒ නිසා ආයෙ මොනවාරි මිස් වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් මිස් වෙලා තියෙන බලන්න මොකක් හරි මිස් වෙලා තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ප්ලීස් ආයෙ පාරක් මට ඒක මතක් කරන්න. එතකොට උත්තර ගන්න පුළුවන්. මොකද මම අර ටියුට් එහෙම නම් අර ටියුට් සමේෂන් group එකේ දාන්න කියන්නේ ඒක ලේසි මට print outs ගන්න. නැත්නම් අර messages ටික අරගෙන ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් මේ බැලෙනවා වගේ. ඒ නිසා මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ආයෙසරක් මට මිස් වෙච්ච දෙයක් පොඩ්ඩක් ආයි රිමයින්ඩ් කරලා මට දාන්න. මම ආයෙ පාරක් බලන්න. හරි. හොඳයි. Okay. So now we can continue to discuss with that. Then have a nice day. I'm on. Thank you, sir. I go on. God bless you. God bless you. Have a great day.